Everybody. The attendance tonight was 11,305 for a sellout here at CSK. 11,305 человек было, все билеты были распроданы. The fight of the night goes to Zabit and Calvin. Zabit выиграл бой вечера. And the performance bonuses go to David Zawada, Magomed, and Kalev. Специальная награда Дэвид Завада and Magomed. И Магомед. Any questions from the group here? Какие-то вопросы ко мне? Hello, my name is Geek RG Sport. It's a third event here in Russia. How happy are you with how things played out this time? Attendance, tickets, and everything? Yeah, I mean, it's been a lot of work over the kind of 15 months since we had our first event. I think every single event we've seen a constant improvement, and we're thrilled at tonight's crowd, the attendance, and the performances of the competitors. Мы очень много работали последние 15 месяцев. Каждое следующее мероприятие было постоянное улучшение, и мы очень довольны теми результатами, которые у нас сегодня. And what are your plans for 2020 in Russia? Какие у вас планы на 2020 год в России? So we'll continue to have 2 events next year in 2020. The cities in which we will host the events have not yet been decided. 2 мероприятия в 2020 году. Города мы еще решение не приняли. But our strategy is one where we would like to have one event in a major metropolitan area and take the second event to other smaller regions that we can get to every few years. Ну, у нас стратегия остается такой, что одно мероприятие будет в большом городе и одно в городе немножко поменьше. The whole concept is for us to, host events in a city like Moscow, St. Petersburg, and really showcase the company, but take our sport across the country to help build the fan base. То есть наша концепция проводить мероприятия в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, но также и в более маленьких городах, где тоже есть наши фанаты. And Hабиba Nurmagomedova has been talking a lot about having possibly his next fight or one of his next fights in Russia, in St. Petersburg or Moscow. And how close is it to be truth? Like, are there any talks, any negotiations about this? Well, I mean, I think the concept works. We've done a number of events. Khabib's obviously going to fight on a marquee pay-per-view event. We've had a number of events that have gone off at 10 p.m. Eastern in the U.S. and therefore will be quite early on Sunday morning. So the concept works. For every global star that we've had over the years, we've always been able to host a massive event in their homeland as sort of a celebration of their stardom and the impact that they've made, not only in the country, but for the sport. So it's definitely a concept that we're considering. Хабиб говорил, что он хочет провести следующий бой где-то в Москве или в Петербурге. Был вопрос, эта концепция работает, да, это возможно. И с точки зрения разницы во времени тоже это работает и получается, несмотря на то, что разница во времени значительная. And one more question about Khabib as well. Yesterday he said that he is in talks about having his next fight either in Vegas or in New York City. And if Vegas wants to organize this fight, the state of Nevada has to apologize to him for fighting him after the, obviously, UFC 229 event. And what's UFC's kind of take on these remarks? He said that the state of Nevada has to apologize or return his money if they want him to be fighting in Vegas again. Well, it's not the state of Nevada, the Nevada State Athletic Commission, I think, is what he referenced. I mean, our position is we're going to try to pull together a fight for Khabib. You mentioned 2 possible cities that could potentially take place next spring. And if he's got to work through some things with the NSAC, then he can do so. But we've got some pretty important fights for him coming up, and hopefully we won't have to wait too much longer. Мы говорили с штатом Невада. Я надеюсь, что у них получится решить свои разногласия с Хабибом, и у нас получится провести там следующий бой. Михаил, Вестник ММА. Хотел узнать, совсем недавно по рематчу провели пресс-конференцию Конора Макгрегора в Москве, и это раскололо фанатов очень многих, и многие бойцы высказывались и против Макгрегора, и против рематча.
И Хабиб тоже, например, он закрашивает у себя теперь на фотографиях логотип пари-матч. Говорили ли вы как-то со своим партнером или с бойцами, которые теперь хотят везде исключать на своей одежде, на своих фотографиях логотип пари-матч? So there was an issue with the parry-match logo, and there was an issue of blurring it out. We discussed it with your partners, this situation. What's the situation of blurring? It's a reaction to Conor McGregor press conference, which was sponsored by Party Match in Moscow. Yeah. He said a lot of things that kind of didn't really sound good for a lot of people in Russia. There were people who weren't really happy, and now a lot of fighters don't want to see the logo of Party Match on their photos or anything like on their logo. Yeah, I'm not aware of the blurring of the logo situation. Я не знаю по поводу этой ситуации с закрашенным лого. But you know, obviously, Conor and Perry Match forged a deal to do some sort of sponsorship independent of the UFC. Конор и Perry Match заключили договор по поводу спонсорства, независимо от UFC. So I mean, I'm not really sure what to comment on. Я не уверен, что еще не прокомментировать. Раньше UFC говорили, что никогда в их организации не будут женские бои. Сейчас женские бои практически во всех кардах, в номерных кардах, они в мейн-эвенте дерутся. Будут ли когда-нибудь в UFC бои детей? Потому что сейчас в России есть организации, которые проводят детские бои, и это набирает популярность. So UFC used to say that they will never have women fighting. Now they have women fighting sometimes in the main cards. So will there ever be kids fighting on UFC, because there are kids fights are not changed? Children fighting in the UFC? Yes. No, we won't have children fighting in the UFC. Нет, детских боев у нас никогда не будет. Спасибо. Здравствуйте. Можете рассказать, как проходит работа по поиску новых талантов и подписанию в UFC? И если вы знаете, можете назвать конкретные имена бойцов, которые вам интересны из России? So can you say about what you do to find new talent and signing them to UFC, and can you maybe mention a few names of fighters from Russia that UFC wants to sign? Yeah, so I mean, the process is pretty straightforward. We obviously have a core team of matchmakers and scouts based in Las Vegas. Процесс достаточно прямолинейный. У нас есть команда скаутов, которая работает из Лас-Вегаса. And the core team in Las Vegas has a number of people in different areas who will participate in scouting activities to generate information and come up with new ideas of athletes that will work well in the UFC. Есть люди, которые работают в разных регионах мира, которые генерируют новые идеи, ищут новых спортсменов, которые будут принимать участие в боях UFC. We've also got, you know, a very healthy roster of partner promotions, other third-party, other MMA promotions whose events will appear on UFC Fight Pass. У нас также есть специальные промоушены с другими MMA-ивентами. So, you know, it wouldn't be very professional for me to mention any names that could possibly be in the, you know, get to the UFC at some point. Ну, не очень было бы профессионально, с моей точки зрения, сейчас упоминать какие-то имена, которые в какой-то момент попадут в UFC. But if you think about how far we've come since we opened up the office in, say, the spring of 2018. Но если посмотреть на тот путь, который мы проделали с того момента, как открыли офис весной 2018 года, the number of Russian and CIS athletes has gone from approximately 15 to 20 to nearly 50 total athletes in the UFC. Количество спортсменов из России и СНГ в UFC от 15 до 20 выросло до где-то 50. So we're going to continue with our investment plan here in Russia to build the sport, build the business, and there's no doubt there's a lot of great talent, and so we expect that roster of Russian CIS athletes to continue to increase. Поэтому будем продолжать наращивать здесь обороты, наращивать здесь бизнес, и без сомнения количество спортсменов из России и СНГ в UFC будет расти. Спасибо. Владимир Тихомиров, матч ТВ. Могу просто перевести. Владимир Тихомиров, матч ТВ. Дальше вопрос. Сегодня 3 бойца, у кого 0 побед в UFC, дрались в главном карде. При этом Рустам Хабилов, Александр Яковлев и Магомед Анкалаев, у кого больше боев в UFC, дрались в предварительном карде. От чего это зависит, кто решает, где будет драться боец, и не кажется ли это ошибкой
Повторюсь, Нурмагомедов, Хабилов, Анкалаев дерутся в приемах, и в главном карде 3 бойца, у кого 0 побед в UFC. So Nurmagomedov, Khabib, and Ankalaev were fighting in prelims, and on the main card there were some fighters with 0 victories in UFC. So why is that? Well, I mean, I think there's a few different reasons that go into it. One, we want to make sure that the card has a certain flow from the beginning to the end. Ну, есть несколько причин для этого. Во-первых, мы хотим, чтобы у карты был определенный флоу от начала до конца. Secondly, we want to make sure we're showcasing, some pretty key matchups at the sort of the head or the last event of the prelims. Ну и во-вторых, мы хотим, чтобы были ключевые матчапы, ключевые бои в основном карте. And I think the most important reason is that the matchmakers led by Dana will construct the main card with a variety of different styles to ensure that the main card can deliver in terms of the excitement and the quality level of the matchups. Ну, и матчмейкеры с Дэном во главе, они строят бои, подбирают соперников таким образом, чтобы показать различные стили. Если можно еще один вопрос от меня, а как именно организация UFC относится к высказываниям Конора Макгрегора? То есть слышит ли UFC то, что говорит, например, Конор в России, и какая позиция UFC по поводу слов Конора? Могут ли они влиять на Конора Макгрегора? What does UFC think about what Conor McGregor says specifically? Have you heard about things that he said in Russia, and can you in any way influence what Conor says? No, I mean, listen, our athletes are independent contractors. Our athletes, abide to a certain code of conduct that we have at the UFC. Ну, наши атлеты независимые люди, они следуют определенному своду правил, которые у нас есть в UFC. But we don't necessarily tell our athletes what to say and not say. Мы точно не говорим своим спортсменам то, что они могут или не могут говорить. Conor, is obviously an incredible promoter, and has done a lot to help elevate not only himself but the sport. Конор — это замечательный промоутер, он сделал очень многое для того, чтобы раскрутить не только себя, но и весь спорт. But the UFC vehemently rejects or denies any sort of slander or degrading comments. Ну, UFC, конечно, отвергает и не поддерживает никакой клеветы, никаких комментариев, которые унижают себя. Сегодня впервые в истории UFC подрались между собой два российских спортсмена, Рустам Хабилов и Сергей Кондошко. Интересен ли вам этот опыт продолжать и развивать? И насколько трудно для UFC устраивать российские бои, потому что часто спортсмены из России отказываются драться друг с другом и не хотят драться друг с другом? Today the fight between Khabib and Kondoshko was the first fight at UFC where two Russian fighters fought each other. So do you plan to develop that kind of fighting where two Russian fighters fight each other? Because we know that sometimes the Russian fighters don't want to fight other fighters from Russia. What do you think about that? Yeah, I mean, listen, this happens with Americans, and it happens with Brazilians, and now it's starting to happen with Russians. It's a function of how many overall athletes that we have under UFC, and we want to be able to give Russian fighters, CAS fighters, an opportunity to shine in front of their home crowds, and so sometimes it just works out that you need to have two Russians competing against each other in one fight. Ну, происходят бои между американцами, между бразильцами, и сейчас случилось так, что произошел бой между двумя русскими. Мы хотим дать русским возможность биться перед собственными фанатами, перед собственной аудиторией. Иногда получается так, что в бою принимают участие два русских. Hello. In Russia, their organization that sometimes said that they would like to make a tournament in which their champions will fight against UFC champions. And theoretically, it would be interesting to UFC, and, for example, as Bellator and Rising, or it's not UFC style. No, it's not particularly our style. It's really not something that I think we would engage in. It's great for Bellator and Rising, but not something that we would do. Ну, это на самом деле не наш стиль, мы в таком принимать участие не будем.
Спросите, какой вопрос, потому что меня отвлекли. Вопрос был, что в России есть организации, которые хотят, что сейчас проводить турниры своих чемпионов против чемпионов UFC, было бы интересно. Thanks everybody. Appreciate the support. Большое спасибо.